নমস্কার বন্ধুরা, আমি সুমনা। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি নিশ্চয়ই ভালো আছেন। যারা আমার ভিডিওগুলো ফলো করেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা বেড়াতে এসেছি নিউ ইয়র্কে। আজ আমাদের সেকেন্ড ডে নিউ ইয়র্ক ঘোরার। আজ আমরা একটা প্রাইভেট বাস ট্যুর বুক করেছি, যেটাতে করে আমাদের বরোজ অফ নিউ ইয়র্ক ঘোরাতে নিয়ে যাবে। We started at the Grand Hyatt, we finished at the Grand Hyatt. We are crossing Fifth Avenue now. Fifth Avenue, so fancy, so expensive. Look to the right, no traffic at this time, but it's the second most expensive place to go shopping in America, Fifth Avenue. What's the most expensive street to go shopping in America? Rodeo Drive, Beverly Hills, California. Yep. So that Fifth Avenue is fancy. But today, people, we're going to show you the real New York. Authentic, gritty, tough. The real New York is waiting for us. But the real New York is far, far away from 42nd Street. জার্নি শুরুতেই দেখুন বাঁদিকে মাদাম তুসোর ওয়ার্কস মিউজিয়াম। এই মিউজিয়ামের কথা তো আপনারা সকলেই শুনে থাকবেন। আর এরপরেই হচ্ছে এএমসি বলে একটা সিনেমা হল। এটা না খুব বিশাল বড় একটা সিনেমা হল নিউ ইয়র্কের। এই সিনেমা হলে 25টা স্ক্রিন আছে, অর্থাৎ একই সময়ে 25টা সিনেমা চলতে পারে এই সিনেমা হলে। Terminal, largest and busiest bus terminal in America. You can take buses to every state in the American Union from here. Well, every state except one. Which one? Hawaii. It's kind of difficult to get to Hawaii by bus. You can get to Alaska, but not to Hawaii. আমাদের ট্যুর গাইড অনুযায়ী 2020 সালে নিউ ইয়র্কে জনগণনা হয়েছিল। তখন প্রায় 9 মিলিয়ন নিউ ইয়র্কার থাকতো এই নিউ ইয়র্ক শহরে। 9 মিলিয়ন মানে ওই 90 লাখ মতো মানুষ থাকে এই নিউ ইয়র্ক শহরে। আজ আমরা এই গোটা নিউ ইয়র্ক শহরটাকে ঘুরে দেখব। আমরা যে জায়গায় আছি সেই জায়গার নাম হচ্ছে ম্যানহাটন। এই ম্যানহাটন ছাড়াও নিউ ইয়র্কে আরও 4-4টে বড় শহর আছে, অর্থাৎ 5টা বড় শহর নিয়ে তৈরি হয়েছে এই নিউ ইয়র্ক। Now, before we continue with my description of the tour, look in front of us. That's a real and authentic aircraft carrier. It's called the Intrepid. It was launched in 1941. The Intrepid was used during World War II, the Korean War, the Vietnam War. But since 1980, this aircraft carrier is a museum. It's the Air and Space Museum of New York. If you like to learn about naval aviation, you should visit the Air and Space Museum of New York, the Intrepid. And look to the left, at the end of the pier, we have a Concorde, the last supersonic jet that flew from London to New York in 4 hours. It's part of the exhibits, the Concorde. Did you see how small that Concorde is? It's very thin. Every seat on that plane is first class, just like this bus. Now, I told you we're going to go through the South Bronx. Then we're going to go into Queens. Now, তো আমাদের ট্যুর গাইড প্রথমেই বলে দিল যে আমরা ম্যানহাটন ছাড়া যে 4টে বড় শহরে যাব, কোথার থেকে শুরু করব। প্রথমে শুরু করব ব্রঙ্কস থেকে, তারপর কুইন্স, তারপর ব্রুকলিন, আর কালকে আমরা যাব হচ্ছে স্ট্যাটেন আইল্যান্ড, আর তারপরের দিন আমরা ম্যানহাটনটা ফুল ঘুরে দেখব। A different universe, a different reality. New Jersey is not New York. In fact, the Hudson River here is the only thing that separates Manhattan from New Jersey. And thank God for that, some people say. The thing is, in this region, we have a running joke. It's like a friendly rivalry between the people of New York and the people of New Jersey. নিউ জার্সিতে যারা থাকেন তাদের জীবনযাত্রা কেমন এবং তারা নিউ ইয়র্কের ওপর কতটা ডিপেন্ডেন্ট তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করার জন্য, তারই বর্ণনা দিচ্ছে আমাদের ট্যুর গাইড। চলুন শুনে নিই। An example, in New York City, when we see a crazy driver on the road doing crazy maneuvering, we say, well, another New Jersey driver. We blame New Jersey drivers for everything in New York. I wonder, who do they blame in New Jersey? In any case, a lot of people who live across the river come to New York City every day. They come here for work, for shopping, for entertainment, for dining, for nightlife, for paperwork, for sightseeing, to visit friends, to watch a play on Broadway, to walk through Central Park. For many reasons. Some people who live in New Jersey have their whole lives here in New York City. But if their whole lives are here, why don't they move to New York? Well, life is cheaper in New Jersey, way cheaper. Let me give you an example.
A two-bedroom apartment in one of those buildings across the river, two-bedroom apartment is on average 40% less in rent than the same two-bedroom apartment here in Manhattan. Same type of building, same size apartment, 40% less in rent. That's reason enough to live in New Jersey and commute to New York City every day. And how do these people commute? Well, we have two tunnels under the Hudson River, the Holland Tunnel and the Lincoln Tunnel. But also, look in front of us, we have a bridge. Look at that beautiful bridge. That's the George Washington Bridge. That's the only bridge linking Manhattan to New Jersey. It opened to the public in 1931. It's one of the busiest bridges in America. Most of the things, most of the merchandise that you buy in the stores in Manhattan came into this island by truck over the George Washington Bridge. Well, bye-bye New Jersey. শুনলেন তো উনি কি বললেন, যে নিউ জার্সির লোকেরা সব কিছুর ওপরেই কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট নিউ ইয়র্কের ওপর। সিনেমা দেখা, ঘোরা, খাওয়া দাওয়া, বন্ধুদের সাথে দেখা করা, আড্ডা দেওয়া, সব কিছু করতেই তারা নিউ ইয়র্ক আসেন। কিন্তু তাও তারা নিউ ইয়র্কে থাকেন না। কেন বলুন তো? কারণ নিউ জার্সি অনেকটাই সস্তা নিউ ইয়র্কের থেকে, তাই তারা থাকেন ওখানে, কিন্তু সব কিছু লাইফস্টাইল ডিপেন্ড করে তাদের নিউ ইয়র্কের ওপর। আর তারা আসেন কিভাবে? ওই যে ব্রিজটা দেখলেন, জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজ, তার উপর দিয়ে তারা আসেন, অথবা দুখানা টানেল আছে হাডসন রিভারের ওপরে, সেই দুটো টানেলের মধ্যে দিয়ে তারা নিউ জার্সি থেকে নিউ ইয়র্ক আসেন। The Hudson River here to the left was named after Henry Hudson, the first European who explored this region of North America in 1609. Hudson was English, but he was working for the Dutch. He was working for the government of the Netherlands. That's why in 1624, the first Europeans to settle this island came from Amsterdam in the Netherlands, and they called their colony New Amsterdam. That was the original name of New York, New Amsterdam. বাহ, খুব সুন্দর একটা ইনফরমেশন জানতে পারলাম তো। একজন ইংলিশ ম্যান ছিলেন হেনরি হাডসন, তার নাম অনুযায়ী হয়েছিল এই হাডসন রিভারের নাম। আর উনি প্রথম ইংলিশম্যান যিনি ডাচের আন্ডারে কাজ করতেন, আর তখন থাকতেন তিনি অ্যামস্টারডামে। অ্যামস্টারডাম থেকে প্রথম তিনি এসেছিলেন নিউ ইয়র্কে, এবং এই নিউ ইয়র্ক শহরটার নাম দিয়েছিলেন তিনি নিউ অ্যামস্টারডাম। তাই নিউ ইয়র্ক শহরের প্রথম নাম কিন্তু ছিল নিউ অ্যামস্টারডাম, পরে তার নাম পরিবর্তন হয়ে নিউ ইয়র্ক সিটি হয়। But the Dutch control over this region lasted only 40 years. In 1664, the British showed up with 3 warships and they took over New Amsterdam and they changed the name to New York. But remember, the original name of this city was New Amsterdam. Welcome to Harlem. In the 1920s, Harlem was the most important African American neighborhood from a cultural point of view. Because in the 1920s, Harlem was the mecca of black culture, the mecca of black music. In the 1920s, Harlem was the jazz capital of the world. The most famous jazz clubs in the world were here. Of course, the most famous jazz club of all of them was the legendary Cotton Club. The Cotton Club, Duke Ellington used to play there. Imagine that. One night, you go to a jazz club, and who's at the piano? Duke Ellington. Unfortunately, that famous club closed in 1956. Look in front of us now. That's the Riverside Drive, an elevated highway creating a tunnel. I'm sure you've seen that in movies and TV shows. In many episodes of Law & Order, they find a body under the Riverside Drive. Tan-tan. But now look to the right. What's the name of this little building on the right? It says Cotton Club. But I told you, the Cotton Club closed in 1956. They went bankrupt. So what's going on here? Well, about 25 years ago, an African-American businessman, a local entrepreneur, bought the name Cotton Club and bought the logo, and then he built this little replica. আমরা আমাদের ফার্স্ট দেখার জায়গায় নেমে পড়েছি। এখন আমরা দেখতে চলেছি আমেরিকার সবথেকে বড় কালচারাল যে থিয়েটার, তার নাম হচ্ছে অ্যাপোলো থিয়েটার। এই অ্যাপোলো থিয়েটারটা কি জানেন? এটা একটা বড় থিয়েটার হল যেখানে মানুষজন পারফর্ম করে, অর্থাৎ 60 সেকেন্ডস করে এক একজনকে দেওয়া হয়। তারা যদি মানুষের মনোরঞ্জন করতে পারে এবং মানুষকে খুশি করতে পারে, তাহলে কিন্তু তারা বিশাল বড় আর্টিস্ট হতে পারে।
অনেক বড় শিল্পী কিন্তু তাদের কেরিয়ারের প্রথমেই এই অ্যাপোলো থিয়েটারে এসে পারফর্ম করতেন এবং এখান থেকে পারফর্ম করে করে কিন্তু তারা আজ বড় মাপের শিল্পী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে সকলের কাছে। তাদের মধ্যে কে কে আছে চলুন দেখি। তাদের নাম না এখানে মাটিতে খোদাই করে লেখা আছে। এই দেখুন প্রিন্স, এই দেখুন এখানে মাইকেল জ্যাকসনেরও নাম আছে। বাসের মধ্যে এতটা ঠান্ডা লাগছে না, কিন্তু বাইরেটা কিন্তু বেশ ঠান্ডা। চলুন, আমাদের দেখা হয়ে গেছে প্রথম অ্যাপোলো থিয়েটার, এবার আমরা বাসের দিকে রওনা দিই। আমরা যে জায়গাটায় আছি না, এই জায়গাটার নাম হচ্ছে হ্যালেম, আর এই জায়গাটারই বর্ণনা বাসে উঠে দেবেন আমাদের ট্যুর গাইড। চলুন তারই মুখ থেকে শুনে নিই এই জায়গাটার সম্পর্কে। We don't have a Trump Tower here either. Look in front of us now. The neighborhood in between Madison Avenue and the river is known as East Harlem or Spanish Harlem. That's the Puerto Rican neighborhood of New York. Puerto Rico has been an American territory since 1898. Puerto Ricans have been American citizens since 1917. In the 1920s and 30s, hundreds of thousands of Puerto Ricans migrated to the continental U.S., escaping rural poverty in the island. And since then, the number one destination for Puerto Ricans moving to the continental U.S. has been New York. Spanish Harlem, also known as El Barrio, is the largest Puerto Rican community in the world, outside of Puerto Rico. And do you know how do we call New Yorkers of Puerto Rican ancestry? We call them Carrie Bradshaw lives in a brownstone, and the actress Sarah Jessica Parker lives in another brownstone. Now look to the left. That house to the left, it's purple. Well, it's still a brownstone. Coming up to your left, you're going to see a white house, limestone, but it's still a brownstone. Brownstone doesn't refer to the color. It's the name of the architectural style, the type of building. Every one of these houses has a very distinctive stoop, S-T-O-O-P. That's the name of the little flight of steps that leads to the main floor. That's another element of our Dutch architectural heritage from the New Amsterdam times. Yeah, 400 years ago, Dutch people built houses with a stoop. We still do that today. এই ডান দিকে যে বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে, এইগুলোকে বলে মিউনিসিপ্যাল হাউজিং কমপ্লেক্স। যাদের অনেক কম ইনকাম তাদের ফ্রিতেও এই বাড়িগুলি দেওয়া হয়ে থাকে, যারা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে সাবসিডিটি পেতে থাকে, অর্থাৎ তাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স, খাওয়া দাওয়া মোটামুটি সব কিছুই গভর্নমেন্টের দায়িত্বে থাকে। আর ডান দিকে এই যে রিভারটা দেখছেন, এই রিভারটার নাম হচ্ছে হ্যালেম রিভার। এই রিভারটা হচ্ছে বেসিক্যালি বাউন্ডারি ম্যানহাটেন আর ব্রঙ্কসের মধ্যে। তাই অফিসিয়ালি আমরা ম্যানহাটেন শেষ করলাম আর ঢুকে পড়লাম ব্রঙ্কসে। ব্রঙ্কসে ঢুকেই আমরা প্রথম যেখানে যেতে চলেছি সেই জায়গাটার নাম হলো ফ্র্যাঙ্কি স্টেডিয়াম। The population of Manhattan is 1.5 million people. The population of the Bronx is the same, 1.5 million people. Later we're going to see the stadium where the Mets play. But right here in the Bronx we have the New York Yankees. And what's the name of the home of the Yankees? The Yankee Stadium. Coming up on the right, look at that beautiful building there. That's the Yankee Stadium. Magnificent. That is quite new. That stadium opened to the public in 2009. This new stadium actually replaced an older stadium that had been built in 1923. But believe it or not, the old Yankee Stadium, that temple of world baseball, the house that Babe Ruth built are 20% wider than the seats of the old stadium. And they had to include 33% more room in between rows of seats. It's a reality. The people got bigger, the stadium lost capacity. Also, nowadays, every time they build anything in Manhattan, they build up skyscrapers, tall buildings, residential towers. Manhattan is a quintessential example of the vertical city. But in the Bronx, property prices are low, so we don't have any skyscrapers and very few residential towers.
Another reason for this lower population density here is the fact that in the Bronx we have a lot of green spaces. For instance, the largest park in New York is Pelham Bay Park, not Central Park. We also have a huge botanical garden. The New York Botanical Garden is in the Bronx. And of course we have the Bronx Zoo, the second largest zoo in America after the one in San Diego, California. The criminal court. It ain't pretty, but it looks solid. It's a product of the 1960s when the South Bronx was a war zone. But now coming up on the left, a modern building. This is the new courthouse building in the Bronx. আমরা ইয়াঙ্কি স্টেডিয়াম ঘুরে আবারও বাসে উঠে পড়েছি। আমরা এখন বাঁ দিকে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ক্রিমিনাল কোর্ট। Today we have no activity, Saturday. But from Monday to Friday, a lot of people come to work here. The lawyers, the judges, the clerks, the social workers, Hispanic community in the Bronx. And coming up to the left, another pharmacy, farmacia, bilingual sign. 35% of all the people living in the Bronx are Latino or Hispanic. The largest group of Latin American immigrants by nationality living in the Bronx are Dominicans. Immigrants from the Dominican Republic. আমাদের গাইড বলছেন 35% রাশিয়ান আর ডমিনিকানরা থাকেন হচ্ছে এই ব্রঙ্কসে। এইখানে উনি ব্রঙ্কসের বাড়িগুলো দেখাতে দেখাতে বলছেন যে এই শহরটার উন্নতি নিউ ইয়র্ক শহরের মতোই হতে পারত, কিন্তু কেন হয়নি? কারণ উনি বলছেন প্রত্যেকটা 90s ইংরেজি সিনেমাগুলোতে ব্রঙ্কসটাকে খুব খারাপভাবে পোর্ট্রেট করা হয়েছে। এখানে খুব খারাপ খারাপ ধরনের মানুষজন থাকে। আর নিউ ইয়র্কটাকে বরাবরই পোর্ট্রেট করা হয়েছে খুব বড়লোকের, খুব এডুকেটেড শহর হিসেবে। সেই হিসেবেই উনি বলছেন ব্রঙ্কসটার কিন্তু মানুষের যারা উন্নতি করে বা যারা এসে থাকবে তাদের চিন্তাধারা ব্রঙ্কসকে নিয়ে কোনো দিনই বেটার ছিল না। তাই কোনো দিনই মানুষ নতুনত্ব ব্যবসা বাণিজ্য বা কোনো কিছু জিনিসের জন্য ব্রঙ্কসে আসেনি বা এখানে এসে থাকেনি। তারা এডুকেশন বলুন, ব্যবসা বলুন বা সিনেমা হল, একটা মাল্টিপ্লেক্স তৈরির কথাও কিন্তু কোনো দিন ব্রঙ্কসে ভাবেনি। তারা সবসময় ভাবতো নিউ ইয়র্ক বেটার শহর এবং নিউ ইয়র্কেই তৈরি করা যায়। তাই আজকে নিউ ইয়র্কের থেকে কিন্তু ব্রঙ্কস এই কারণেই পিছিয়ে। এটাই উনি এখানে ডেসক্রাইব করলেন। উনি এখানটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলছেন যে গোটা নিউ ইয়র্ক শহরে কিন্তু খুব বেশি পেট্রোল পাম্প নেই, বেশিরভাগ পেট্রোল পাম্প কিন্তু এই ব্রঙ্কসে। তার কারণ হিসেবে উনি বলছেন যে নিউ ইয়র্কার্সরা বিলিভ করেন কম ইনভেস্টমেন্টে এবং বেশি লাভে। অর্থাৎ তারা মনে করেন যে পেট্রোল পাম্পের জন্য যখন এত জায়গা লাগে কিন্তু তার থেকে ইনকাম কিন্তু অনেক কম। এই দেশে পেট্রোলকে গ্যাসোলিন বলে, আর এখানে গ্যাসোলিনের দাম যেহেতু খুবই কম, সেই তুলনায় জায়গার দাম কিন্তু খুব বেশি। তার জন্য তারা যত পেট্রোল পাম্প তত তারা ব্রঙ্কসের দিকে তৈরি করেছে। অর্থাৎ যখন পেট্রোল নিতে হয় তখন তারা ব্রঙ্কসে আসে। হ্যাঁ, তা বলে কি তারা 1 ঘন্টা করে ট্রাভেল করে প্রতিবার ব্রঙ্কস থেকে এসে পেট্রোল ভরে নিয়ে যায়? তা কিন্তু নয়। নিউ ইয়র্কেও পেট্রোল পাম্প আছে, কিন্তু সেটা খুবই কম, হাতে গোনা। উনি বললেন মোটামুটি 10 থেকে 11টা গোটা এত বড় শহরে। কিন্তু ব্রঙ্কসে সেই তুলনায় পেট্রোল পাম্পের সংখ্যা কিন্তু 26 থেকে 30টা। It's a distribution effort made by a local church. In front of us, another subway line, elevated subways. Look up, every 2.5 minutes there will be a subway train passing up there. Now look to the left. Look at this apartment building on the left. Every window, every door has metal bars. Even the AC units have their own little metal bars. You don't see buildings with metal bars in Manhattan, but in poor neighborhoods in the Bronx, they are necessary. এখানে উনি আরেকটা ঘটনা শেয়ার করলেন যে সাউথ ব্রঙ্কসের লোকেরা লোকাল ট্যালেন্টকে খুব এনকারেজ করতো। যদি কোনো লোকাল ট্যালেন্ট খুব ভালো গান গায় বা খুব ভালো বাজায় তাহলে তারা ভীষণ এনকারেজ করতো। এরকমই একজন লোকাল ট্যালেন্ট ছিল বিগ ব্যান নামে। তার চাইল্ডহুডটা অর্থাৎ ছোটোবেলাটা কিন্তু খুব অ্যাবিউসিভ ছিল। তিনি এখানে খুব ফেমাস ছিলেন। তো তারই স্টোরি উনি বলছিলেন, আর তার সাথে সাথে বললেন যে লেফট সাইডে যে রোডটা দেখুন, আপনি দেখতে পাচ্ছেন দেওয়ালের মধ্যে পেন্ট করা বিগ ব্যান লেখা আছে, তার নাম, তার ছবি দিয়ে। এই রাস্তাটা
পুরো তার নামই ডেডিকেট করা। Look at these buildings. Look at the commercial activity. Everything looks older, humble, not as well maintained as in Manhattan. This is the quintessential urban landscape in a poor neighborhood in the Bronx. The other day, a lady came here with us. She looked around and she told me, wow, this is like a movie set. It's not. This is the real New York. Ladies and gentlemen, welcome to the South Bronx. In front of us to your left, we have Big Pan and the Puerto Rican flag, Boricua. That's Big Pan on the left. Now pay attention to this. Look at the letter O. In the Bronx, the O. Can you see a guy? Subway station right here. How long it takes by subway from here to Times Square? 1 hour. And that's a normal commute for New Yorkers. For working class people living in New York, a 1 hour commute is just normal. Rudy Giuliani has been in the news all the time. He's one of the lawyers of the Trump campaign. But years ago, Giuliani was very famous on his own. He was actually one of the most influential mayors in the history of New York City. So influential that in New York we say that we have a before Giuliani and an after Giuliani. এখানে রুডিয়ার্ড জুলিয়ানিস নামে একজনের কথা উনি ডেসক্রাইব করেছেন, যিনি ট্রাম্প যখন ছিলেন ইউএসের প্রেসিডেন্ট তার সময় লয়ার ছিলেন, এবং তিনি এতটাই ফেমাস ছিলেন যে নিউ ইয়র্কার্সরা কিছুটা টাইম তারা রিকল করে, অর্থাৎ মনে করে বিফোর জুলিয়ানিস অ্যান্ড আফটার জুলিয়ানিস এই হিসাবে। তো উনি কী বলছেন চলুন শুনে নেওয়া যাক। In the 1980s in New York City, we had a crime wave. Robberies, assaults, gang activity, shootings, drug dealers everywhere. Very simple. Giuliani said, I'm going to be tough on crime. I'm going to be putting more police officers on the streets. I'm going to give criminal longer sentences. He basically eliminated gang activity in poor neighborhoods in New York. New Yorkers felt safe for the first time in years. And because of all of that, Rudy Giuliani got re-elected. That's right, Giuliani served 2 terms as mayor of New York, 8 years. But during his second term, the public perception of his policies started to change, and many New Yorkers became very, very critical of the mayor and the police. Because from poor neighborhoods, from minority neighborhoods, a lot of reports started to trickle down through media about police abuse, police corruption, police brutality, false arrests, racial profiling. A lot of people started to say Giuliani went too far in his war on crime. এখানে উনি বর্ণনা দিয়েছেন যে রুডিয়ার্ড জুলিয়ানি তার কর্মজীবনে ভীষণ ফেমাস ছিলেন। তার সময়কালীন নিউ ইয়র্কে ভীষণ ক্রাইম বেড়ে গেছিল, তাই তিনি প্রচুর পরিমাণে পুলিশ নিয়োগ করেছিলেন সেই ক্রাইমটাকে কন্ট্রোল করার জন্য, এবং নিউ ইয়র্কে খুব শান্তি ফেরত এসেছিল। তো লোকে তাকে খুব ট্রাস্ট করতো এবং খুব ভালোবাসতো যে তিনি নিউ ইয়র্কে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন। তাই তিনি 2 টার্ম অর্থাৎ 4 বছর 8 বছর নিজের জীবনে সার্ভিস দিয়েছিলেন নিউ ইয়র্ক সার্ভ করার জন্য। কিন্তু তার কর্মজীবনের যখন শেষ 4 বছর আসে তখন মানুষের মধ্যেও একটু বিক্ষোভ শুরু হয়, কারণ পুলিশ সে সময় এতটাই অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেছিল যে কোনো সাধারণ মানুষের ওপরও পুলিশ বিনা দ্বিধায় গুলি চালিয়ে দিচ্ছিল। তাই মানুষের মনের মধ্যে ভেতরে ভেতরে ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছিল। এই ক্ষোভটা তখনই একটু বড় আকার নেয় যখন 1999 সালে আমার দুদিয়ালো বলে একজন সাধারণ মানুষকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। এটা একটা নর্মাল ঘটনা। উনি বললেন যে একটা বাড়ির সামনে আমার দুদিয়ালো দাঁড়িয়েছিল এবং তিনি পুলিশ দেখে হঠাৎ করে চমকে যান। আর পুলিশ আসলে নিউ ইয়র্ক শহরের নিয়ম হচ্ছে আপনার যে ডকুমেন্টস, অর্থাৎ আমাদের ভারতীয়দের যে ডকুমেন্টস হয় আধার কার্ড ভোটার কার্ড, তেমনই নিউ ইয়র্কার্সদেরও কোনো ডকুমেন্টস থাকে অর্থাৎ পরিচিতিপত্র, সেটা শো করার জন্য আমার দুদিয়ালো পকেটে হাত ভরে। কিন্তু পুলিশ ভাবে আমার দুদিয়ালো পুলিশকে গুলি করার জন্য হয়তো পকেটে হাত ভরে বন্দুক সার্চ করছে। সেই সময় 41 অর্থাৎ 41টা বুলেট পুলিশ ছোড়ে আমার দুদিয়ালোকে লক্ষ্য করে এবং সেখানেই সে স্পট ডেথ হয়ে যায়। এই ঘটনাটা মানুষের মনে খুব আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং এই ঘটনাটার জন্যই মানুষ বিক্ষোভ শুরু করে এবং এই ঘটনাটাই বেসিক্যালি
রুডিয়ার্ড জুলিয়ানির কর্মজীবন শেষ করে দেয়। Up to this day, they reject Giuliani and his legacy. I'm the tour guide. It is not my job to judge Rudy Giuliani. I have to be objective. I have to give you the facts. But history will be the judge of Giuliani. Well, we've been in the Bronx for a long time. We have to go to Queens. আজকের এই গল্পটা শুনতে শুনতেই আমি ভিডিওটা শেষ করি। অনেকটা বড়ও হয়ে গেছে এই ভিডিওটা, কিন্তু আমাদের নিউ ইয়র্কের সবেমাত্র একটা বরোস কিন্তু ঘোরা হয়েছে, অর্থাৎ ব্রঙ্কসটা কিন্তু আমরা পুরোটা ঘুরে ফেলেছি। এবং এই যে ব্রিজটার ওপর উঠে গেছি, উঠে আমরা এখন চলছি কুইন্সের দিকে, অর্থাৎ আরেকটা শহরের দিকে। চলুন সেখানে গিয়ে নতুন শহর আর নতুন মানুষের গল্প শুনি। আমি ভীষণ এক্সাইটেড, আশা করি আগামী ভিডিওটা দেখতে আপনারাও খুব এক্সাইটেড। তাই সঙ্গে থাকুন আমার সাথে। আর আমার এই চ্যানেলটা আপনাদের ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন, আর পারলে একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর বন্ধুদের সাথে একটু শেয়ার করে দেবেন। তাহলে আজকের মতো আসি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর আনন্দে থাকুন।